A very warm good evening to OET Speaking Live Session presented by Tiju Sir Academy. Yes, good evening. Yes, Neha Isaac. Hi, Bimita Shibu. Good evening, Neha Isaac. Good evening, everyone. Good evening, Sarah. All right. Yes, Avantika. Hi to everyone. All right. Yes, Jamet, Salomo, Liba, Bessie, Sanoob, Ramya, Lisi, Jitan, Shiji, Annie. Yes, very good evening, everyone. Yes, Rahul, Manju Thomas, Ansu George. Yes. So, a very warm good evening to each and everyone out there. All right. Yes, Dini, Anu Aju. Yes, I am taking my couple of initial minutes so that our usual participants can join our session. A very warm good evening to everyone. Vidya Alexander, good evening. Good evening, everyone. Sindhu Malbinu, Rashmi Harikama. Yes, Tiji, good evening, everyone. How are you? I am doing great. I'm doing good. Thank you so much for asking. Mary, Anish, Divya. Yes, Ranju Varghese. Very good evening, everyone. Yes, nice to meet you as well, Jomet. Nice to meet you through this online platform. Yes, Gen Z, very good evening. All right. So, right now it's 6:05. So, let's begin our today's OET speaking live session presented by Tiju Academy, and my name is Aishwarya. So, I'll be handling our today's session. So I was taking a couple of initial 5 minutes for that so that our usual participants, നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുന്ന യൂഷ്വൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് so that I was taking my couple of initial minutes. So right now it's 6:05 in the evening. And without wasting much time, let's begin our today's session. That is once again OET Speaking Live session presented by Tiju Academy for you people. All right. So, Gina, Manju, Mary, Matthew. Yes, very good evening, Manju. Happy to see you here. Yes, Gina, Abia, Josmi, Gen Z James. Yes, very good evening. No worries. Actually, I'm so happy to see you, everyone out here, because as I always mention, this particular session also, I would like to start it with lot of gratitude towards you people. Gratitude. Thank you. I would like to say thank you, people, for always being supportive, for always being making this live session a literally a lively one through your comments and participation. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി ഈ ഒരു സെഷനെ ലിറ്ററലി ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആക്കുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ആസ് ഐ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ എൻ്റെ എല്ലാ സെഷൻസും ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. സോ today's session will be in the same way. Yes, Priya Savia, Stephen, Annie, how are you? I am doing good.
Annie, how are you? Thank you for asking, by the way. I'm doing good. Okay, so today also I have prepared yet another role play card for you people, so that we can have a detailed discussion on this particular role play card. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് പ്ലാൻഡ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ടു ബിഗിൻ ദ സെഷൻ? Yes, please let me know. Yes, Christina Punnus, Gayatri Gopinath, Rajeshwari Arun. Good evening everyone. Liba, Zera, yes, you guys are ready. So, yes, since you people are ready, I'm also ready. So, let's begin our today's session. This is the very first role play card for you people. Okay? Alright, so let's analyze this role play card first. So, the candidate role play card. Nurse setting says it's a hospital surgical ward. Nurse setting എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? It's a hospital surgical ward. You have been nursing an elderly patient who had hip replacement surgery 3 days ago. 3 ദിവസം മുന്നേ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിന് വി ആർ ഗിവിങ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ, നമ്മളൊരു ഓൺഗോയിങ് കെയർ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ സർജൻ ഹാസ് സീൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടുഡേ ആൻഡ് has arranged for them to be discharged tomorrow. So surgeon എന്ത് ചെയ്തു? പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു, and they have taken the decision to get this patient discharged for tomorrow. നാളത്തേക്കിന് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ ആരെടുത്തിരിക്കുകയാണ്? ഈ ഒരു സർജൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And you have been asked to discuss the discharge plan with the patient. So നമ്മൾ ആസ് എ നേഴ്സ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ടാസ്ക് അസൈൻഡ് ടു അസ്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് എന്താണ്? You have been asked to discuss the discharge plan with the patient. പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. That is our task. Alright, so the settings here is hospital surgical ward, and the scenario says you are going to have a conversation with the patient who underwent a hip replacement surgery 3 days back. And the surgeon decided to get them discharged tomorrow. And as a nurse who is there on duty, we have been asked to have a conversation with the patient regarding the discharge plan. Discharge plan ne kurichu patient ne nannayittu educate cheyuka, discuss cheyuka patient aayittu. That is the task that is assigned to us. Okay, so here is the task. I hope you people can read the screen. I'll make it okay. Here's the task for you. Make sure that the patient has support from family or friends on a regular basis until he or she regains his or her independence. So പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? മേക്ക് ഷുവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സപ്പോർട്ട്. പേഷ്യൻറ്റിന് ഫാമിലിയിൽ ആവശ്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അണ്ടിൽ ഹി ഓർ ഷീ റീഗെയിൻസ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അവരവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നത് വരെ. ആൻഡ് ആസ്ക് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി അതർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഹോം. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് ദം റിഗാർഡിങ് ദെയർ കൺസേൺ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിഗാർഡിങ് മൊബിലിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിഗാർഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി. നമ്മളുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും, പേഷ്യൻറ്റിനും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ സപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അവരുടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ആസ് എ തേർഡ് ടാസ്ക് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദം റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പേഷ്യൻറ്റിന് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗീവ് ദം എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിങ് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് വിൽ ഡെലിവർ മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ചാർജ്. പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? മെഡിക്കേഷൻ ഡെലിവർ ചെയ്യും എന്നറിയിക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ നീഡ് ടു മേക്ക് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു സീ ദ GP who will check his or her wound and reinforce the dressing if necessary. എന്നിട്ട് പറയുക പേഷ്യൻറ്റിന് GP ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വൂണ്ടിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പേഷ്യൻറ്റ് GP ആയിട്ടൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ GP വിൽ റെയിൻഫോഴ്സ് ദ ഡ്രസ്സിങ് ഇഫ് നെസസറി. ഡ്രസ്സിങ് വേണമെങ്കിൽ GP എന്ത് ചെയ്യും? അത് റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കോൾ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഫ് ദർ ആർ എനി മേജർ കൺസേൺസ് സച്ച് ആസ് എക്സസീവ് പെയിൻ ഡിസ്പൈറ്റ് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ. മരുന്ന്
മരുന്ന് എടുത്തിട്ടും മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടും നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ദ വൂണ്ട് സൈഡ് ഓർ ആൻ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എനി കൺസേൺ ലൈക്ക് ദിസ് ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻ്റ് ടു കോൾ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. All right. So now my question to you people is what type of case it is. ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസാണ്? What type of case it is? Whether it is a non-case or a non-case. After going through the... All right. All right. So yes. So I want you people to identify what type of case it is. Exactly. Okay, non-case, yes, so a hospital surgical ward, so this is non-case. While preparing the task, we can ask patient name. Exactly. Yes, it is. All right, non, yes, everyone. Definitely, exactly, this is completely a non-case. നമുക്ക് വളരെ കൺഫേം ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. We can fix this because it's a non-case. And എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം? സെറ്റിംഗ് എന്താ പറയുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റൽ സർജിക്കൽ വാർഡ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് കേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, which means it's completely a non-case. And in this context, we are having conversation with the patient. Exactly, we are having the conversation directly with the patient. പേഷ്യൻറ്റിനോട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Exactly, the patient. We are having conversation with the patient and it is a non-case because the patient is admitted in the hospital surgical ward. All right, and you have been nursing an elderly patient who had hip replacement surgery 3 days ago. Surgeon has been seen the patient today and has arranged them to be discharged tomorrow. Exactly. ഓക്കെ, പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്, ദർ ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ? ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ നേച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമോ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ദ മോർ. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നിടത്താണോ അതോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നിടത്താണോ? ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നിടത്താണോ അതോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നിടത്താണോ? What type of case it is? I mean, what's the nature of this role play? Whether it is information gathering one or an information providing one? Yes, Rahul says yes, we have to. Okay, both discharge plan. So inform, provide. Exactly. Yes, exactly, because it's a discharge plan. We have to discuss the discharge plan with the patient, right? Which means we have to educate them regarding the post-discharge care. So, discharge കഴിഞ്ഞുള്ള കെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. ബട്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത്. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ വി ഹാവ് ടു കളക്ട് സം ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ മേജർ ഫോക്കസ് എങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങും രണ്ടും നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റിനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അടിയിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. സോ both information gathering and information providing comes under clinical communication criteria. So നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യല്ല. So ഇതിൻ്റെ basic nature is all about information providing. So we can focus more on information providing, but at the same time we have to gather the information as well. All right. Yes, as usual, our dear Bindu ma'am is here. Hi Bindu ma'am. Thank you so much for always being here and for your constant support, and welcome to the session as well. All right. Yes, exactly. So I hope you people understood the idea. Okay, so ഇതെന്താണ്? നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വി ആർ ഹാവിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റൽ സർജിക്കൽ വാർഡാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതും ഇത്രയും ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേ ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്.
Information providing. Information providing is the basic nature because we have to discuss the discharge plan. So our concentration should be, or the weightage should goes more to the information providing part. And along with that, what you have to do is, in order to provide the information, we are supposed to gather some information. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സോ രണ്ടും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഏതിനാണോ അവിടെ നേച്ചർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത്, give more focus to that, but we are not supposed to ignore the other element. മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് കംസ് അണ്ടർ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഫോർ അവർ സ്പീക്കിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ്. Yes, hi Nafila, Nafi, very good evening. Thank you everyone for always here, for being here. So let's begin the role play card one by one. So ഓരോ ടാസ്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, we are going to see this task one by one. നമ്മൾ one by one ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടാസ്ക് കാണാൻ പോവുകയാണ്. So നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നോൺ കേസ് ആണ്. So what's the first thing that we have to do when we have identified, or when we identified it's a non case? The non case ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? What's the first thing that we have to do? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ? യെസ് ടിൻഡു മറിയ. So what's the first thing? Efruza Mimi. Yes, Efruza. Hi Efruza. What's the first thing that we have to do? Yes, Little Den, good evening. Since it's a non case, exactly, very good Rahul. Manju, exactly, ask the patient name. 3 minutes, Shani gave me the exact description. So since it's a non-case, during the preparation time we have to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, interlocutor-നോട് ചോദിക്കണം, how can I address you during the time of role play എന്ന preparation ടൈമിൽ ചോദിക്കണം, because it's a non-case. ഇതെന്താണ്, ഒരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട്. Okay, so we are going to start the role play. So with your suggestion, since you people are helping me to structure this role play, ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആരാ, നിങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻ വിത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സംഭവങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് we can use the role play. We can structure the role play. So patient name. So tell me one patient name. So what's your you people can suggest me with a patient name. Okay, patient in your name and I'm asking for your suggestion. What suggestion? What's the name of the patient that you want to take it for this particular role play? Your particular role play le edu peru vechittu venam start cheyanayittu. Yes, Shani. Okay, I'm getting wide variety of options. Shani, Peter, John, time, wish name, Jude. Okay, Jitan went with Jude, John. Okay, Thomas. Alright, so since majority of you people went with John, I would love to start, because majority adu paranjadu konde without any other this thing, I would like to proceed with the name John. Patient in a name endaayittu nammal edukkunnathu John ennu paranjittu edukanam, because many of you are starting this with John. Many of you are suggesting a common name that came in my comment boxes, John. So I'm dealing with John. So first of all, let's start. So the task 1, നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ പോവാണ്, ടാസ്ക് 1 കാണാൻ പോവാണ്. ടാസ്ക് 1, make sure that the patient has support from family or friends on a regular basis until he or she regain his or her independence. അവരവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ അവർക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത്. ഓക്കെ, so since we consider the name of the patient as John, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം? So the very first part is introduction. So I have provided you people with an introduction. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കംസ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So the first introduction is, good morning Mr. X. X എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, I am adding John. So, good morning, Mr. John. This is Nurse Aishwarya. Good to see you again. And how are you feeling now? So, good morning, Mr. John. This is Nurse Aishwarya. Good to see you again. How are you feeling now? Okay.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു വൈൽ ചൂസിങ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഇഫ് ദ ടൈമിംഗ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, go with that timing. Otherwise, what you people can do is you can choose the timing of your examination slot. If it is good evening, you can go with good evening. If it is good afternoon, good afternoon. So ഞാൻ എന്താണ്, just for the sake of giving a greeting, I just chose good morning. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പോവാം, good evening പോവാവുന്നതാണ്. Good evening, Mr. John. Yes, exactly, time of John. Good evening, Mr. John. This is Nurse Aishwarya and good to see you again. How are you feeling now? ഇത് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആണ്. ഗുഡ് ടു സീ യു അഗെയിൻ. നിങ്ങളെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ എന്താണ്, ഗുഡ് ടു സീ യു, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ മെറ്റ് യു അഗെയിൻ. ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ, ഓർ വാട്ട്സ് സോ സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ. ഞാൻ നഴ്സ് ഐശ്വര്യയാണ് ആൻഡ് ഗുഡ് ടു സീ യു അഗെയിൻ. അപ്പോൾ അഗെയിൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇതിന് മുന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ they are here in the hospital for the last 3 days, right? So during that time also we met them. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഓൾറെഡി ഇവർ 3 ഡേയ്സിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു സീ യു അഗെയിൻ ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. Inni, this patient is there in the hospital for the last 3 days, but we haven't met them so far. നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ നമ്മുടെ our colleagues are addressing that patient. ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അവരുടെ colleagues ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ colleagues ആണ് ഇതിന് മുന്നേ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ even though they are a non-case, our meeting is for the first time. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ ആം യുവർ അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ് ഫോർ ടുഡേ. ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ്? How are you doing? That's a very casual way of asking that. The thing is, how are you doing? Okay, so I gave you 2 type of option. The non-case ആയതുകൊണ്ട് the first introduction is the patient is already there in the hospital for 3 days and we already met them. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലും പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. That is how I initiated the conversation and this is the introduction for that particular thing. അങ്ങനെ പറയാം, good evening Mr. John, this is Nurse Aishwarya and I'm really good to see you again. By the way, how are you feeling now? ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി പേഷ്യൻ്റ് അവിടെയാണ്, നോൺ കേസാണ്, ബട്ട് വി ഹാവൻ മെറ്റ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ ആം അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ് ഫോർ ടുഡേ, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ്? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദി ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ദേ വിൽ ബി എക്സ്പ്രസിങ് ദ ഫീലിംഗ്. അവരുടെ ഫീലിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹൗ ദേ ബേസിക്കലി ഫീൽ അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് പോവല്ല. ഇറ്റ്സ് എ 2-way communication, right? One person is asking something and we are getting a question from the other, answer from the other end, response from the other end. ഇതൊരു 2-way communication ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, how are you feeling or how are you doing എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് we have to wait for their response. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, യെസ് നഴ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ്, ഐ എം ഡൂയിങ് ഗുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ്, ഓർ ഐ എം ഫീലിംഗ് ബാഡ്, ഫീലിംഗ് ടയർഡ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് അവിടെ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഐ ആം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും, ഫ്രം ദിസ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം,
patient is actually concerned. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഹാസ് അറേഞ്ച് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ഡസൻറ്റ് വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ഹോം. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ട, ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ഹോം. അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഫാർമസിസ്റ്റും ഓരോ എക്സ്ക്യൂസസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ് ജോൺ, ദിസ് ഇസ് നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു സീ യു. ബൈ ദ വേ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? അവരെന്ത് പറയും? Hi, I'm feeling good, nurse. Yes, thank you for answering my question. Thank you for your response. Or thank you for asking. Good. എന്നവർ പറയും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? വെൽ ജോൺ, ഐ ആം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? നഴ്സ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ബട്ട് yes, I had a conversation with the doctor as well. But I think it's too early to get discharged. അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? ഡോക്ടറുമായിട്ട് എനിക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ വന്നു, പക്ഷേ എന്താണ്, എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര അത്ര വലിയ നേരത്തെയാണ്, ഡിസ്ചാർജ് നേരത്തെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ്സ് ടു ഏർലി ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ വരുമ്പോൾ അവരവിടെ ഒരു കൺസേൺ പറയാം. ഇനി അവരൊരു കൺസേൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, ഡിസ്ചാർജിനെ കുറിച്ച് അവരൊരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ടെല്ലിങ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുമായിരിക്കും? ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്, ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. ആൻഡ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഗിവൺ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൾസോ. അവർ പോകേണ്ടാത്ത കാര്യവും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാം? ഓക്കെ ജോൺ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് അണ്ടിൽ യു റീഗെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി or friends on a regular basis until you gain independence. So I can understand your situation. എന്നവിടെ ഞാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? I added a reassurance over there. അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? I added a reassurance. So now I want you people to tell me what are the possible reassurances that we can provide here in this context. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബാക്കി എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമായിരിക്കും? എന്തൊക്കെ റീഅഷുറൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും? ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? എനിക്കിപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആകണ്ട എന്ന് പറയുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനെന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? ഡു എനി വൺ ഹാവ് എനി സജഷൻ? ഹു ഓൾ ആർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി? ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. Yes, Annie, who all are in your family? Acknowledge your concern. Yes, Rukmani, I acknowledge your concern. I can understand your concern. I can understand your situation. I can understand your son concern. That is also okay. And C and Merlin are going with the same example. Deepthi as well. I can understand your concern. നിങ്ങളുടെ concern മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Okay, Mr. Lobin, your thoughts are reasonable. Yes, Shani. Mr. Thomas, actually we went with the John. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Mr. John, your thoughts are reasonable. I can understand your concern, don't worry. Acknowledge your words but do not worry. Your concern is quite reasonable. I can understand your feelings, don't worry, we will help you. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I can understand your feelings and I'll help you. I totally understand you, Mr. John. Don't worry, don't worry, here we all are here to help you. But under here വേണ്ട അഞ്ജന. Don't worry, we all are here to help you. Please be relaxed എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. I can acknowledge your concern. Yes, Bijo, I can understand your feelings. Yes, and see, I can sense your feeling. That's a different one. Fabi, I can understand your concern. We are with you. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഗേൾസ്, ദീസ് ആർ ദ പോസിബിൾ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷനും മുന്നും എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരു റീഅഷുറൻസ്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ, സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് അണ്ടിൽ യു ഗെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്.
Okay, yes, Manchu Mary, that's a good one. I would like to know about the support you have from your family or friends. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീനെ കുറിച്ച് അടുത്തു നിന്നോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തോ നിന്നോ ഉള്ള സപ്പോർട്ട്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. So this nurse want to know about the support that we have, this patient is having from the home. This is the scenario. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങി? ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു സീ യു ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ എം ഗുഡ് ടു സീ യു അഗെയിൻ. Or Mr. John, good evening Mr. John, this is Nurse Aishwarya and I'm good to see you again. And by the way, how are you feeling now? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? They are feeling quite low എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? All right John, well I'm here to discuss regarding your discharge plan. ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുവാണ്. Shall I? ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം? ഷാൽ ആയി നമുക്കവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? ദേ വിൽ ടെൽ ദെയർ കൺസേൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കാം? ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് അണ്ടിൽ യു റീഗെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, അതുവരെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവിങ് ഓൺ ടു next role task. The next task is ask if the patient has any other concern about going home. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലിയർ ടാസ്കിന് അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? വാട്ട് വാസ് അവർ ഏർലിയർ ടാസ്ക്? അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സേഫ് ഓൺ എ ഫെബുലർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ, ഒരു റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയുടെയോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുമോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ? പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. All right, now moving on to the next question. You seems anxious, don't worry, we are here to help you. Yes Jitin, yes, അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? I can understand your situation, so I would like to know about the support you have from your family or friends on a regular basis until you regain independence. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി വീട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറയായിരിക്കും? അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം, why I chose this particular statement. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ഐ കോപ്പീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ടാസ്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ടാസ്കിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? അങ്ങോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടാസ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി, ഹു ഓൾ ആർ ദർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് അവർക്ക് എന്താണ്? ആർ ദേ വില്ലിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്? അവർ ഫാമിലി എത്ര പേരുണ്ട്? അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ കോപ്പി ദ ടാസ്ക് ഫ്രം ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ ടാസ്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെ എടുത്താണ് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? അവർ നമ്മളോട് പറയും, സീ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ഇൻ മൈ ഫാമിലി എന്ന് നമ്മളോട് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്? ആസ്ക് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി അതർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഹോം. പേഷ്യൻറ്റിന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അവരെവിടം വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവാണ്, സി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് പറയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നൗ മേ ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് ബോദറിങ് യു ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്. അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? സി എന്താണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നൗ മേ ഐ നോ, വീട്ടിൽ എത്ര പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നോട് പറയാമോ വാട്ട് ഇസ് ബോദറിങ് യു ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്? എന്താണ് നിങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് ബോദർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം? Okay, so can you please tell me, now this is your time, so I want you people to come up with ഇതിനൊരു എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ? May I know what is bothering you from getting discharge? ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ബോദർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാര്യമാണ്? പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പറയായിരിക്കും? For example, may I know what is hindering you from getting discharge? Hindering എന്താണ് നിങ്ങളെ hinder ചെയ്യുക പറയില്ലേ? HINDER, hinder നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? Why, may I know why you are unwilling?
to get discharged. എന്താണ് നിങ്ങൾ why you are unwilling? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് unwilling ആവുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആകാനായിട്ട്? സോ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? Alright, may I know what is bothering you from getting discharged? Or what is hindering you from getting discharged? Or what is preventing you? Or what is resisting you? Or why you are reluctant? What is resisting you from getting discharged? അപ്പം നമ്മൾ കാര്യം ചോദിച്ചു, അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ എന്താ അവരോട് ചോദിച്ചു? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതെല്ലാം സപ്പോർട്ടീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ മടി കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? ഓൾറൈറ്റ്, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം? അല്ലെങ്കിൽ വൈ യു ആർ അൺവില്ലിങ്? അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹിൻഡറിങ് യു ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പോസിബിൾ സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഈസ് ദർ എനി അതർ വേ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്? I can understand your reluctance to go home. Is there anything else that bothering you? Okay, that is fine. Exact reason. Could you please tell me the exact reason? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Alright, I got it. No, is there any other underlying reason? അവർ ഓൾറെഡി ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു, പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് റീസൺ? അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. May I know any other concern regarding your discharge? May I know the reason behind your refrain? Refrain എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. Why you are refraining yourself from getting discharged? May I know the exact reason behind your reluctance to get discharged? സീക്കണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു? May I know what is bothering you from getting discharged? What is hindering you from getting discharged? May I know why you are unwilling to get discharged? Then I got some suggestion from you people as well. Is there anything else that is bothering you? May I know the reason behind your reluctance to get discharged? May I know what is preventing you from getting discharged? Or may I know why you are refraining from discharge? Refraining yourself. Why you are refraining yourself from getting discharged? Would you mind please tell me the reason behind? Dija, can you please complete that as well? കാരണം ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ അവർക്ക് റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ കൺവേ ചെയ്യണം. May I know what is bothering you? റീസൺ ബിഹൈൻഡ് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? I am not worried about the situation. കാരണം അവരെന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can predict from the task itself. Third task എന്താണ്? Reassure the patient. Reassure. Physiotherapist will provide education to the patient and family regarding patient mobility. Third task എന്താണ്? Third task is about giving reassurance regarding physiotherapy. What we can predict is when we ask the question, may I know what is bothering you from getting discharged? The possible answer can be something related to physiotherapy and aftercare. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ കുറിച്ചും ഫിസിയോതെറാപ്പീനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള കൺസേൺ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അതായിരിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ആൻസർ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ തേർഡ് ടാസ്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തത്? റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിഗാർഡിംഗ് പേഷ്യൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി. Deepthi, let me know the reason behind your reluctance. Yes, that is fine. But reluctance be a little bit, that can be a typing error, but be a little bit conscious with the spelling. May I know your concern? May I know your concerns? Concerns endanu parayavo? Ask if the patient has any other concern about going home. അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? Okay, I don't want. I perceive that you are going through rough situation. What is bothering you from getting discharged? Avantika, you have to add a from also. Could you please tell me why you don't want to get discharged? Please let me know. Please discuss with me. Why you don't want to get discharged? അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? ദേ ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ, ദ പോസിബിൾ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുണ്ടാവും. അപ്പോഴും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയി? ഹൗ അവർ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വാസ് അബൌട്ട്? വി ഗേവ് ദി നെക്സ്റ്റ്
we started our next session അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇവരൊരു കൺസേൺ നമ്മളോട് പറയുന്നു ആ ഡിസ്ചാർജ് പോകാനായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് മടിയാറുള്ള കാര്യം വൈ ദേ ആർ ബോദറിങ് എന്നുള്ള കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ബോദറിങ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ നമ്മളോട് പറയുന്നു ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ ഗിവിങ് എ റിപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഹൗ വി ആർ കൺവിൻസിങ് ദം ബൈ ടെല്ലിങ് ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ നിങ്ങളുടെ കൺസേണിനെ ഞാൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു സോ ഹിയർ ഓൾ റൈറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇതിന് മുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ടാസ്ക് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഓൾ അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻ അഷ്വറൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു അഷ്വറൻസ് ഒരു എംപത്തറ്റിക് അഷ്വറൻസോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വൈ യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് മീ അത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യു ക്യാൻ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പൊളൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർഡിങ് കൊണ്ട് പൊളൈറ്റ് ആക്കാം ചിന്നു Don't worry, we have an excellent physiotherapy team. May I know what is the reason behind your reluctance from getting discharged? Yes, Liba, that's the perfect sentence. അത് നല്ലൊരു പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും ഐ ആം worried about the after care, after discharge plan and post discharge care and my mobility and everything. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ ഞാൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് നോ വറീസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ but no try not to be worried അങ്ങനെയും പറയാം try not to be worried പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം be റിലാക്സ് ആകാൻ നമുക്ക് പറയാം ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വറീഡ് പറയാം അവർക്ക് അവിടെ എന്താണ് ഒരു അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കുക ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ ബട്ട് ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വറി അവർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി റിഗാർഡിംഗ് മൊബിലിറ്റി ഇൻ യുവർ പ്രസൻറ്റ് condition so that you will be confident and capable of doing your daily activity. അപ്പോൾ അവരുടെ കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിഗാർഡിംഗ് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ റെപ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓൾ റൈറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുത്തു അവർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് സോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ സിംപ്ലി കോപ്പീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ടാസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാസ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി regarding your mobility in your present condition so that you will be confident and capable, which means after the education they will be confident and capable of doing your daily activity. Well, Mr. John, I know you are going through a difficult time. Be relaxed, our physiotherapy team will provide education. That is fine. For you and your family, Zara, കാരണം ടാസ്കിനകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലിന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും your concerns is valid അല്ല your concern is valid okay your concerns are valid പറയാം I understood your feeling don't worry our well experienced physiotherapist will explain you in detail okay so you are concerned about aftercare am I right no need to worry Mr. John I am here to help you we all are here to help you അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും രാഹുൽ our entire team are here to help you എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് okay അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം ആൻഡ് ദ ഡിസിഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഫോളോയിങ് യുവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പ്രോഗ്രസ് സോ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജിനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീഅഷ്വറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ സിറ്റുവേഷണൽ റീഅഷ്വറൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിറ്റുവേഷണൽ റീഅഷ്വറൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദം എ റീഅഷ്വറൻസ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അവർക്ക് ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് പോകാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് കൺസേൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സിറ്റുവേഷണൽ റീഅഷ്വറൻസ് ഡിസിഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഫോളോയിങ് യുവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ടിൽ അവർ ടാസ്ക് 3 അപ്പോൾ മാം ഐ മീൻ ഈച്ച് ടാസ്ക് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക്
ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ മുന്നും ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ. അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റീഅഷ്വറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവരുടെ കൺസേൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചു? ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വരും, ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവർ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിങ് യുവർ ഡിസ്ചാർജസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അസസ്സിങ് യുവർ പ്രോഗ്രസ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് നന്നായിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡിസ്ചാർജ് ആക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വി ഗേവ് ദം എ സിറ്റുവേഷണൽ റീഅഷ്വറൻസ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താ? Explain that the pharmacist will deliver medication before the patient is discharged. പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഫാർമസിസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ടാസ്ക് 4. അപ്പോൾ ടാസ്ക് 4 കാണുമ്പോൾ തന്നെ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദാറ്റ് their concern must be related to the discharge medication. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനൊരു ടാസ്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ടാസ്ക് കണ്ട് തന്നെ ബൈ സിംപ്ലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വി ക്യാൻ ഈവൻ പ്രെഡിക്റ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദി interlocutor side or the patient side. So the task here is we have to educate them or explain them the pharmacist will deliver medication before the patient is discharged. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സജഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു. സോ അവർ പറയുന്നു, ഓൾ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ വിത്ത് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ബട്ട് ഐ ആം വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മൈ ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ, വെൻ വിൽ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വരും? ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. ഹൗ വി ക്യാൻ അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റീസണബിൾ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? റീസണബിൾ ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി എ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ആഫ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് മെഡിക്കേഷൻ. അതൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഫ്രം യുവർ ഡോക്ടർ ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് വിൽ ഡെലിവർ യുവർ മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ യു ആർ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് പറയാം? എനിവേ നാളെയാണ് അവരുടെ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാർമസിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? മെഡിക്കേഷൻ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബിഫോർ യു ആർ ഡിസ്ചാർജ്. നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ. ഓൾ റൈറ്റ്, യുവർ ഡൗട്ട് ഇസ് റിയലി വാല്യുബിൾ. യെസ് ദീപ്തി, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. യുവർ ഡൗട്ട് ഇസ് വാല്യുബിൾ, യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിയലി വാല്യുബിൾ. ഡൗട്ടിനേക്കാളും അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അവർക്ക് മെഡിസിൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിയലി വാല്യുബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ വിത്ത് യു. അല്ലെന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഐ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. നമുക്ക് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റീസണബിൾ പറയാം, യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിയലി വാല്യുബിൾ നമുക്ക് പറയാം. അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തു. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ടാസ്ക് 5. ടാസ്ക് 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ നീഡ് ടു മേക്ക് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു സീ ദ GP who will check his or her wound and reinforce the dressing if necessary. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്? പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുവാണ് GP അസസ് ചെയ്യും, അതിന് വേണ്ട ഒരു ഡ്രസ്സിങ് വേണമെങ്കിൽ അതും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അടുത്ത ടാസ്ക്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇസ് interlocutor must have or the patient must have asked us, see what about my discharge, what about my dressing and wound care and everything after discharge. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഫെബി. അത് നമുക്ക് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം? ഫാർമസിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ, ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കെയർ ആൻഡ് വൂണ്ട് കെയർ ആൻഡ് എവറിഥിങ്, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇഫ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്, നോ വൺ ഇസ് there to help me out with the dressing. അങ്ങനെ അവരൊരു കൺസേൺ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമായിരിക്കും? യെസ് ദാറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് സെൻസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓർ ദാറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് സെൻസിബിൾ തിങ് ടു ആസ്ക് മീ. അത് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി അഗെയിൻ ആഡ് ആൻ ഇനിഷ്യൽ അഷുറൻസ്. അവിടെ അഗെയിൻ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. യെസ് ദാറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് സെൻസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുകയാണ്? അവരോട് ഗിവിങ് യു ഡിസ്ചാർജ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ വി ആർ ലീവിങ് യു ബിഹൈൻഡ്. നിങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടുകയല്ല. ബിഫോർ യു ഡിസ്ചാർജ് വി വിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ വൂണ്ട് കെയർ ആൻഡ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്.
and also the remedial measures you can take for your speedy recovery. സോ വൂൺ കെയറിനെ കുറിച്ചും വൂൺ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചും റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ വിടത്തുള്ളൂ, പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടത്തിട്ടുള്ളൂ. ചോദിക്കുക ഹൗ ഡസ് ദറ്റ് സൗണ്ട്? അപ്പോൾ അവരത് കൺവിൻസിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കാര്യമാക്കി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാണ്, and you can take an appointment with your GP who will check your wound and reinforce the dressing of needed അല്ല if needed. That can be a typing error. Okay. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് GP ആയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാം. You can take an appointment with your GP who will check your wound and reinforce the dressing if needed. Is there anything else that I need to address for you? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ആ കൺസേണിനും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് what basically we are trying to tell them is, if you want to, you can get an appointment. No, it's അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, you can arrange an appointment or a follow-up visit with your GP who will assess your wound and tell reinforced dressing if it is needed. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പിന് വരുമ്പോൾ GP എന്ത് പറഞ്ഞോളും, ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളും. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരോട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു അഡ്രസ് ഫോർ യു? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, എന്താണ് ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കോൾ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് സംതിങ് സിമിലർ ടു ദിസ്. സി വെൻ ഐ ക്യാൻ കോൾ എ ഹോസ്പിറ്റൽ, വാട്ട് ഇഫ് ഐ നീഡ് യുവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ? നിങ്ങൾക്കൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓർ വെൻ ഐ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓർ ഹൗ ഐ ഹാൻഡിൽ ദ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ? അങ്ങനെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ തോട്ട്ഫുൾനെസ്. അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു, എഗെയിൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ തോട്ട്ഫുൾനെസ്. നിങ്ങളുടെ തോട്ട്ഫുൾനെസ്സിനെ ഞങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ വിൽ മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. അതും നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. യു ക്യാൻ കോൾ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഫ് ദർ ആർ എനി മേജർ കൺസേൺസ് സച്ച് ആസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വിളിക്കാം. എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദർ ആർ, ഐ എം ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി കോപ്പിയിങ് ദ ടാസ്ക്. If there are any major concerns such as excessive pain despite taking medication, bleeding from the wound side or an elevated temperature. എന്താണ് ഒരു എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ജിതിൻ, വെൽ യുവർ കൺസേൺ ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. Your concern is understandable. That is also a initial reassurance. I'm just giving you with samples. Our situation അനുസരിച്ച് you people can come up with any kind of sentences. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ഉള്ളത്, ലൈക്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഇസ് നെസസറി. അത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ? എക്സസീവ് പെയിൻ ഡിസ്പൈറ്റ് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ, ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ദ വൂണ്ട് സൈഡ് ഓർ ആൻ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് ഇതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ to be on the safer side. സേഫർ സൈഡിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? നല്ലതാണ് എന്ന് അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നൗ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ടൈം വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 4.5 minutes ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അവർ റോൾ പ്ലേ. ഹൗ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഐ ഹോപ്പ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയാം. ഇത് ചോദിക്കാം, ഹൗ ഇസ് ദറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ് ഓർ ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്. യെസ്, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഹെൽത്ത്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? യെസ് സുജ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഹെൽത്ത്. ദാറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് സോ ഫാർ. ഞാൻ ഇതുവരെ, യെസ് എക്സാക്ട്ലി ജിൻസി, ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടും ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? യെസ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഡൗട്ട് നോ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ മീ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയും
അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുക, ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് discharged tomorrow. സോ ഈവൻ നൗ till now, I mean, or today they are in the hospital itself. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, I'll be there in the next station, please contact me for any kind of assistance, അല്ലെങ്കിൽ any kind of questions, for anything. ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. I'll be there in the next station because the patient is getting discharged tomorrow. So today they are in the hospital itself. അപ്പോൾ അവരോട് എന്ത് പറയാം, I hope it is clear for you. And you can contact me anytime. I'll be there in the nurse station. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് I have clarified all your concern നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആനി, നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. I have clarified all your doubts. കൺസേൺ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അഡ്രസ് ചെയ്യും. I hope I addressed all your concerns. Yes. I hope I have cleared all your doubts. Do you have any other doubts, any other questions? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അവരോട് എന്ത് പറയാം, പ്ലീസ് കോൾ us. I will be there in the nurse station. You can contact me or you can call me at any time for any kind of assistance. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, no worries, anyway at your discharge, during your discharge time or tomorrow, I will provide you with a discharge leaflet. എന്തും കൂടെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, discharge leaflet. That will include that will consist of all the information for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉള്ളൊരു ഡിസ്ചാർജ് ലീഫ്ലെറ്റും ഞാൻ തന്നേക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പോകാതെ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട്, so kindly follow all the instructions and the medications that is mentioned in that. Everything will be all right. I'll wish you a speedy recovery എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Yes, exactly. Yes, so I hope it is clear for you people. This is how we can conclude this particular role play. Yes. So, those who have joined late, you can watch our recording as well. So, you will get a clarity regarding how to structure this particular role play card. So, this is just a sample for you people. There are different ways you can construct the sentences. You can paraphrase the sentences to make it more appealing. That everything is up to you people. But you can follow a very polite and respectful manner in constructing the sentence. At the same time, it's important to address the patient every time. എല്ലാ പ്രാവശ്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുക. That is also important. All right. So thank you so much everyone for being here with me throughout the session, and I'm extremely grateful for that. Okay. Right from the beginning till this moment, you people are here with me, and you people were constantly doing comments on the session and everything. So thank you so much. Thank you. So we'll meet you people on next weekend, on next Monday at 6 p.m. with our speaking live session. Thank you so much. Yes, Bijo, thank you so much, and I'm really glad you liked my explanation, and I really wish it will be somehow helpful for you people so that you can crack your exam. Thank you Shani, Julie, Bijo, thank you. Yes, Manchu, thank you so much dear. Please press the buzzer if you need further assistance. I'll come and assist you. Yes, Rahul, that is also fine. Yes, everyone, thank you everyone. All right.